Et coucou mon petit Lost. Comment il va le poteau? Ça roule et toi? Ah là on est sur une belle pièce, une pépite. Hein. J'ai le coffret carrément quoi. Coffret mon pote. Coffret 4 CD édition intégrale. Ah il y en a pour un moment là. City of opportunists. The city of dreams, where Hollywood will shape the thoughts and desires of the entire planet. Ah, c'est un jeu que j'ai fait sur PS3 à l'époque, quand il est sorti. J'ai jamais refait depuis. Et ça va être un grand plaisir de le refaire. T'en branles pas une, bah comme d'hab quoi. Comme d'hab, mon petit Lost. Comme d'hab, comme d'hab. Ah, je te taquine, hein, bien sûr. A 20th century city that will become a model for the world. Je suis taquin, moi. J'aime bien taquiner. A city that has no boundaries, that will stretch as far as the eye can see. Qui aime bien, châtie bien, comme on dit. Voilà. Bon, on a d'autres jeux à finir, hein. On a d'autres jeux en cours. Mais j'avais envie de changer un peu. Ça faisait un moment que je voulais le faire, celui-là. Mais on finira les autres jeux, pas de problème, comme d'hab. Salut la gaze. Go ahead, KGPL.
Ah, il va bien le nono. Et la merguez, comment elle va? Bien cuite ou grillée? Moi, je préfère un peu grillée, hein, tu vois. C'est comme ça. Bien piquante. Ah, j'aime bien aussi, c'est bon. Faut que ça pique, faut que ça pique. C'est la base. Donc là, on s'attaque à un gros chef-d'œuvre, hein, évidemment. Phelps and Dunn, Wilshire Division. We had a shooting took place down this alleyway. We have the Vic, Scooter Payton, a Negro male bagged up and on his way to Central Morgue. Witness says a tall white guy, our shooter, put 2 in the Vic's head and then threw his piece. I need you guys to try and recover the gat. You want us to look anywhere in particular? Give it your best shot, guys. The dead guy's a lowlife. I'm not expecting any miracles here. And if we recover the weapon? Bag it and return it to technical services. You hurry it up, Floyd. We I'm got outta places here. to be. Happy hunting. Ouais, ça va, tranquille, et toi? Ça va, ça va. This is a fist hump. Just going through the motions. You're probably right. Let's just get it over and done. Alors, RT, alors que je me rappelle des touches, hein, évidemment. Search right up to the back wall. RT. If you still don't come up with anything, come find me and we'll talk it out. 2 heads are always better than 1. Look at this junk. Ah, tant mieux alors. Incidental. Tant mieux. It's not my job to pick through other people's trash. Nothing significant. Donc c'est un jeu d'enquête, hein, pour ceux qui connaissent pas. Hein. What have you got, Phelps? Anything? Optimistic, Cole. C'est juste une tuerie. I tell you, I'm jinxed. I always get landed with this crap. Cole, come take a look at this. We're never gonna find it. It's a waste of time. Merde. Merde. Faut que je me refasse les boutons, il y a pas mal de trucs. Voilà. Dans les journaux, il y a des gros titres. Could I have a word? Of course, young man. I really enjoyed your lecture, Doctor. Psychiatry seems to have a tremendous amount to offer. Why, thank you. I'm always happy to receive acknowledgement for my work. The mind is the last great mystery in medicine. Are you thinking of specializing, Mr. Sheldon, or Courtney Sheldon. I'm only in second year, Doctor. They fast-tracked me a year because of my experience during the war. Ah. That's what I wanted to talk to you about. Battle fatigue and collapse under duress. Can it be helped? I would say yes, given the right set of circumstances. Trauma forces the mind to close down, retreat in on itself. We try to find ways to unlock the mind again through a combination of therapy and drug treatment. Hypnosis and therapy are powerful tools in the right hands, Chip. I've been to visit some of the guys at the VA hospital. A good friend of mine. Ah non, non, j'émule pas, moi, la gaze. Like he's wandering You around. went through a lot together. Yes, Doctor. Give me his Bah, moi non plus, figure-toi, Lost. Mais ça ne serait tardé, par contre. clinics in Los Angeles, Courtney Sheldon. Ah non, on est sur la Xbox 360, la gaze. Is to come and work at one of them in your spare En plus, c'est time. l'édition collector, Spare time. 4 CD intégrale, édition intégrale. Is that a deal? Is it ever? Je vais pas le redéplier, hein, ça prend tout, I'm not tout l'écran. promising a cure, Courtney. I want you to remember that. Every physician has patients that he cannot hope to cure, for whom he can only smooth the path. Non, non, quand j'émule, c'est sur la Super Retropie.
Oh, t'inquiète, il n'y a pas de problème. Ouais, boîtier d'acquisition, bien sûr. Je relie la 360 à un boîtier d'acquisition Avermedia. Moi, c'est Avermedia, hein, pour moi, c'est le meilleur. Il y en a, c'est Elgato, moi, j'aime pas. Je l'ai eu. Et je raccorde ça au PC, quoi. Voilà, quoi. Ok pour ça. Ah, t'es un petit nouveau, toi. Un petit nouveau, ça se voit. Ça se voit tout de suite, mon vieux. Tu sais pas encore. Tu ne sais pas. Tu sauras, tu sauras. Tu sauras chez Nono. On fait au max les consoles réelles et jeux réels. Tu le sauras. T'inquiète. I doubt it. Ouais, après. Comme je disais, c'est vraiment un jeu d'enquête. Hein. Faut vraiment tout fouiller, faut être patient. Moi j'adore l'ambiance. Hein. J'adore ce jeu. Je l'avais fait sur PS3 à l'époque et je l'avais pas refait depuis, comme je disais tout à l'heure. Et là j'ai surtout la version intégrale avec tous les DLC sur les CD en physique. Donc il y a 4 CD quoi. Là on est au premier CD bien sûr. Hell of a way to go. Que dans la version normale il y a qu'un CD quoi. Doesn't really matter how you go once you're gone. Don't get all deep. Là il y a 4 CD quoi. Il y a tous les DLC avec, on les fera. Évidemment c'est trop un bon jeu quoi. On risque d'en avoir pour un moment quoi. Alors, le carnet. Alors, individu. Faut que je me rappelle, hein, ça fait tellement longtemps. Indice. Tâche de sang. Ça, ok, ça va. Bon, ok. Alors. On va continuer de fouiller. Alors j'espère que ça vous plaira. Pour ceux qui connaissent et pour ceux qui connaissent pas surtout. Pour ceux qui connaissent pas, ça va être intéressant de ouf. Hein. Ça va être la folie. Là, on est un peu en mode didacticiel, si je peux dire. C'est un peu ça. On nous apprend le jeu. Ralph, there's something on the rooftop. How the hell did you see Ce qui est that? normal, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Reflection in the window. Looks like it might be our weapon. I'm gonna see if I can find a way up there. Et il est encore très très beau, quoi. Il m'avait bluffé à l'époque déjà sur PS3. Je trouve que franchement, The gun's up on the roof, right? on s'en fout, c'est pas intéressant. Voilà, tu vois, on nous dit, on nous oriente au début, quoi. Ouais, j'en fais aussi What pas kind mal. of Ouais. chumps do these homicide guys think we are? Je fais pas mal de support en fait. Hein. Comme je disais la dernière fois, je peux faire du rétro comme un peu plus récent. Alors le flingue, il va être quelque part par là-bas. Ah moi aussi, bah là c'est pas à l'ancienne pour moi. C'est pas du tout rétro ça. PS2 par contre oui. Là je vais être d'accord avec toi. Et pour le reste non. I don't even want to think about what that smell is. Ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est qu'il est immersif à fond. Two rounds fired. Instead of dropping it down a drain, our shooter hoists it up here. Interesting guy. We should follow up on this now, before the perp tries to leave town. Y a pas de problème, hop. Allez, on se casse. Ouvrir le carnet. Ok.
Scène de crime ruelle, ça c'est fait. Voilà, allez, on retourne voir notre pote. Notre poteau. Ah, c'est vraiment pour nous apprendre, hein. C'est obligé de toute façon, tu peux pas sinon. You show some initiative, Ralph. T'as rien à faire. Let's see if we can come up with an owner. That's a long shot, Cole. It's a pretty fancy gun. You know a local gun store? Sure. There's a place a couple of blocks from here. Alors, enquêter à l'armurerie. No problem. Alors, on peut utiliser le carnet pour définir la prochaine destination. Ça, c'est bien ça. Choisir comme destination. Bien sûr. Are you sure about this? It's not really our gig. Allez, on va à la No tuture, harm in doing some digging. à la voiture. Suits didn't seem to give much of a damn. You'd rather round up drunks than help Et old surtout, ladies c'est un cross the jeu où road? il faut écouter, en fait. Il y a énormément de sons, en fait. It'll be fine, Ralph. You worry too much. Allez, viens, poteau. Ah, il est là le frein à main, je le trouvais pas tout à l'heure. Eh, c'est la police. Ah, j'espère que tout va bien pour vous. Que l'image, le son et tout va bien pour vous, quoi. Ah ouais! Ah, bien, bien. Ah, c'est cool ça, il a dû kiffer, hein, en mode Père Noël en plus. Pour les gosses. C'est pas un mauvais jeu, hein. C'est pas un mauvais jeu. Ah, il a dû kiffer ton petit, enfin ton grand, quoi. Hop, l'armurerie. Hein? C'est souvent ça les gosses, hein. Officers Phelps and Dunn. Can you tell us anything about this gun? En tout cas, comme je disais, j'espère que tout va bien pour vous, niveau son, image, ma voix, tout, quoi. Chambered for 357. Normalement, oui, hein, pas de Nickel problème. mais plated bon. with pearl grips. Same gun used by General Patton. You're not suggesting he's the owner. No, I'm not. You seem to know a lot about the weapon. I ought to. I sold it. Ah oui. You know, this piece will stop a rhino. These babies are only available special order. Here's my Smith & Wesson order book. You mind if I take a look? Be my guest. This is about something bad, right? Ce qui est excellent dans ce jeu, c'est qu'il faut déceler si les gens mentent, en fait, ou pas. Monte le son de ton casque plutôt, Lost. Sinon ça va être trop fort. Après, je peux augmenter un petit peu. Je peux augmenter un petit peu si tu veux. Hop. Voilà, je vais augmenter un petit peu quand même. Voilà. Alors. Model 27 with pearl grips, Cole. You see it on there? Non, c'est le 27 qu'on veut, nous. Le 27, c'est où? 27. We're in luck. Errol Schroeder, 203 South Glass Street. Ordered the gun in February 46. Thanks, you've been a big help. Ah bah oui. Anytime. Always happy to help out the LAPD. Voilà. C'est un jeu vraiment à indice, il faut vraiment écouter
lire, observer, c'est ça. Mais il y a des phases d'action aussi, hein, de conduite, d'action, de tir. Il y a vraiment de tout, quoi. Mais c'est vraiment un jeu d'enquête, quoi. Call it in? Let's see if he's at home. Owning the gun doesn't prove he pulled the trigger. Okay. In for a penny, in for a pound. Lead the way, Gunga Din. Ok. Alors, appartement de Schroeder. Destination. Et on y vax, crapulax. Alors la carte elle est comme ça. Alors la carte elle est immense. Hein. La carte elle est immense quoi. Voilà, bon, je vais pas trop montrer. Ça c'est quoi ça? C'est de crime ruelle, ok, ça c'est ce qu'on a déjà effectué. Okay. Ouais, puis là c'est rien, on est qu'au premier CD. Il y a 4 CD quoi, j'ai pris l'édition intégrale. Hein, donc. Ah, elle n'était pas donnée l'édition intégrale en vrai. Que le jeu lui tout seul vaut pas grand chose. Now that wasn't so hard, was it? Just because we're in uniform doesn't mean we can't use our initiative. I guess so. Seems a little too good to be true. One-of-a-kind murder weapon bought locally using a real name? If Schroeder's our shooter, he's no criminal mastermind. Most of them aren't. That's why they get caught. 2 out of every 3 crimes are done on impulse. Another fact from the Phelps Encyclopedia. Oh ouais, carrément, carrément. You really are full of it. C'est Rockstar hein, en même temps. Faut pas s'étonner. Hein. What are you doing to this car? C'est les créateurs de GTA. Hein. C'est Rockstar. Faut pas s'étonner. Ah bah voilà, je te le dis. C'est pas très bon, hein. Fallait que je prenne le pont, je crois, non? Ah oui. C'est mieux si je prends le pont, non? Quand même mieux, non? Ouais, ça doit être ça, ouais. Mais c'est pas simple, hein, à manier, faut pas croire. Ah, quand tu mets la sirène, les gens se poussent. C'est la police! C'est la police, bordel! Ah, j'aimerais bien t'y voir, la gaze. Mais c'est un GTA dans les années 40. Hein. C'est beaucoup plus poussé, pas du tout le même système de jeu. Bah voilà. Alors, Schroeder. 2. Schroeder, apartment 2. Apartment 2. Ça c'est le 3. Ça c'est le 2. Bonjour monsieur.
Alors, What do you guys want? I'm Officer Cole Phelps. This is Officer Dunn, Wilshire Division. You're the owner of a Smith & Wesson Model 27, nickel-plated with pearl grips? I might be. What of it? Then you'll be surprised to know that Scooter Payton was murdered tonight with your gun. You're out of your mind. Scooter? He works for me. I have that gun here in my drawer. What the fuck is going on here? You're under arrest, Schroeder. Cuff him, Ralph. No way. You're not taking me down for this. alors. That was... Alors, c'est qui le patron? C'est qui le papa? Ralph, you all right? I'm fine. I hardly Alors, on know. nous apprend à parer, à taper. Lucky he caught me off guard. Il y a beaucoup de phases dans ce jeu. Keep an eye on him, Ralph. Allez, I'm gonna take a look around. maintenant on fouille. C'est qui le taulier là, hein? Alors. List of names and a series of numbers. Floyd Rose's name is in this book. Phelps, we can come out of this all bright and shiny with a commendation. Or stick our schlongs in a hornet's nest. Call it in, partner. Moi j'adore l'ambiance de ce jeu, hein, vraiment. J'adore. Officer Phelps, badge 12. J'adore vraiment quoi. C'est vraiment une sacrée ambiance. Surtout que tu montes en grade évidemment, tu peux changer de vêtements aussi. Enfin, c'est Rockstar quoi. C'est Rockstar. Ah ouais, bah attends, t'as rien vu, hein, mais c'est génial. Hein. T'as des enquêtes sur la drogue, sur... Enfin, c'est énorme, hein, il est vraiment énorme, hein, comme jeu. Là, c'est un flashback, par exemple. On voit comment il a débarqué à l'armée et tout. Enfin, voilà. J'explique un petit peu parce que... Bon. Ça peut être compliqué. Excuse me, C'est Sergeant. compliqué. Excuse d'ailleurs. me? Fuck you. You say another word and I'll break your fucking head and have you in the brig. Some of us are here for... I know why you're here, asswipe. I'm having a bad day, Private. Some people don't seem to want to get on this bus. Didn't ask for your help. He didn't ask for your help. Bah, parce que Can you tout le believe monde this ne guy? peut pas Who comprendre are you two? Abbott pareil, Costello? quoi. You're Tu vois, here la for gaze. OCS. So it's the three fucking stooges and you're here for Moi, je connais un OCS. petit peu. Je vais pas God me help rappeler de this tout, fucking évidemment. country and the USMC. The Japanese will do the world a favor and kill you quickly. All three of you are Quand c'est en noir et blanc comme What ça, are c'est your flashback, fucking quoi. names? Bon, c'est un peu logique, mais bon. Je dis quand même, quoi. Any other gentlemen for OCS? Ça explique comment il en est arrivé là, quoi. Phelps. Phelps, c'est nous, quoi. C'est le mec en chemise blanche avec la valise blanche, quoi. C'est nous. Comment on a commencé dans la live, quoi, dans le jeu, quoi. Well, you picked the right place, Cole. A city that needed an honest cop like a thirsty man needed water. You'd heard the stories, but you weren't interested. You were here to fight the good fight, solve cases, right wrongs. The force is like politics. There's no sitting on the fence. You have to choose sides. A brown paper envelope or a Greyhound ticket to Palookaville. It could only ever end. All units to 211 in progress and shots fired at Westlake Savings and Loan, 1415 West 3rd Street. Unit to handle identified, code 3. We'll take that. It's only a couple blocks from here. 14 Adam calling KGPL. We'll handle the 211. Roger that, 14 Adam. Be advised, suspects are armed and dangerous. Roger KGPL. 14 Adam en route. Attends, je suis en train de me faire une clope. Eh oh. Ça va, ouais. Allez, c'est parti.
Je ne sais pas conduire. Merde, il est de l'autre côté, bien sûr. Bah, évidemment. Évidemment. Là, c'est la phase de tir. On va nous apprendre à tirer, quoi. Eh, mets-toi à l'abri. Concon. Mets-toi à l'abri, cocon. I'm offering you a chance. Stay down. I got you. Normalement, il n'y en a plus là. That's it? We got them all? I think we got them, Cole. Faire attention quand même. Ok. Ça va. Lieutenant Hopkins says anytime Les phases de tir, elles sont vraiment bien faites en plus. Hein. En mode en couverture, tout ça quoi. C'est assez réaliste quoi. Même beaucoup. C'est même beaucoup réaliste. Très réaliste comme jeu. Encore un flashback. C'est un véritable film hein, en vrai. Hein. Interactif. Mais... You have to survive at first, Cole. Here are the veterans. The Japs love to shoot officers. If I can make a name for myself in this war, my future... Thinking of taking on a company of the Emperor's finest single-handed? You don't seem the Sergeant York type to me. When I need your opinion, Kelso, I'll ask for it. They talk about officers like you in boot camp, Cole. They call it the Custer syndrome. Guys who go around dreaming of fame and glory and getting all of their men killed in the process. Our duty is to lead, Kelso. And their duty is to die for your wonderful future? Cole Phelps and Jack Kelso. With some people, it's as simple as chemistry. Two guys who should have been friends, but their personalities got in the way. Phelps, a good guy, wound way too tight. And Kelso, a quiet man who could never walk away from a fight. Well, it's a shame you don't like to talk about it, Cole. Ralph, friends who want to stay friends don't discuss religion or politics. In my case, you can add the war to that. I know that bum. Wendell Bowers. I put him away before. He jumped parole. Get after him, Phelps. I'll head him off in the car. Wendell Bowers! Stop! LAPD! You can go screw yourself. Là, il y a des courses-poursuites aussi. Enfin, il y a vraiment de tout hein, dans ce jeu. C'est ça qui est bien. C'est varié de fou, quoi. C'est varié de ouf. Tu t'ennuies pas, quoi. Ah, le bâtard. You gotta be kidding. You fucking asked for it. Allez. It's over, Bowers. Comment il court comme un comme un gogol. Il y en aura plein de poursuites comme ça.
Allez, on doit se taper là. On se tape, mon vieux. Voilà. C'est réglé. What you doing, Wendell? Your parole officer's feeling lonely. He's got a hole in his life for an asshole like you. You can make it up to him in 10 years' time. Watch your head. This hump will be back in the Iron Hotel by tomorrow night. Nice work, Cole. You run track in high school? Eh oui. Part of the tradition of the Marine Corps and being an officer in the Marine Corps is the ability to make tough decisions. The right decision is not always the popular one. The right decision will get the men you care about killed. These ratings and your ability to give them frankly and truthfully directly affect your chances of successfully becoming a Marine officer. Candidate Phelps, you have the floor. Ça fait plaisir de le refaire en tout cas. Esprit de Corps, Merrill, 10. Franklin, 8. Weiss, 8. Donahoe, 6. Kowalski, 6. Hudson, 5. Kelso, 2. Leadership, Donahoe, 8. Franklin, 7. Merrill, 6. Kowalski, 6. Weiss, 5. Hudson, 5. Kelso, 1. Candidate Kelso! I'm sorry, Captain, but I joined the Marine Corps to fight the enemy, not get involved in this schoolboy chicken shit. Kelso, in my office, now! Eh oui, faut fermer sa bouche. On va dire, ça nous montre toutes les mécaniques, quoi. For every cop, there's De a quoi? case Qu'est-ce qu'il dit, Lost? Gives you that leg up. Gets you recognized as a shining new star. Ah bah ça recommence là, bientôt le début de l'année, il va falloir faire quelque chose. You have the gumption, the gung-ho, the get up and go to make you stand out from your average rank and file patrolman. This could be the one, Cole. Il va falloir faire quelque chose, mon petit Lost. LAPD, could you stand clear of the Ah oui, building, bah please? c'est Rockstar. Hein. Has anyone called an ambulance? We've called an ambulance and the police, but I'm afraid he's dead. Rockstar. Okay, stand further back and move along. It's your choice, but make it quick, people. Hey, Cole. You got here quick. My beat crosses 7th Street. Okay. You're first reporting then. We'll get a perimeter going and move the crowd on. You better see what you can find out before the homicide dicks show up. I'll be with you in a moment. Everybody stay back. Let us do our job. Allez, hop. Là, on doit examiner les cadavres. Hein. Ça va être un des gros trucs du jeu. Faut vraiment tout fouiller. Hein. Tu vois? Tout. Les poches, la tête. Regardez comment c'est bien fait quand même. Regardez. Regardez-moi ça. Tu peux tout bouger hein, comme tu veux. Hein. Trop bien fait quoi. Regardez les doigts, tout ça. Ah ouais, non, mais il est énorme. Hein. Si je vous dis que c'est une pépite, c'est une pépite. Alors. C. Galetta. Layaway receipt. Pearl earrings. Made out to Bank of Arcadia. C'est pas fini, on peut encore fouiller, faut tout fouiller. Vraiment, faut pas passer à côté des indices, quoi. Il y a peut-être une bague au doigt, tu vois. C'est assez psychologique aussi. Hein. Faut fouiller autour du cadavre aussi. Hein. On va reprendre le bout de papier, là. On repose.
Et on fouille autour du cadavre. Hein, les balles. De toute façon, c'est auditif hein, comme jeu. Il faut vraiment... Faut bien regarder. Puis la manette elle vibre de toute façon quand il y a quelque chose hein, aussi, hein, évidemment. Faut bien être à ce qu'on fait quoi. Ok. Tiens, il enjambe le cadavre et tout ça. C'est vraiment... c'est énorme. Alors faut fouiller les alentours aussi, à côté des gens et tout. Hein. Sir, I'm Officer Phelps. What exactly did you see? I heard the shots. I thought it was a car backfiring. I saw a girl run at the shoe store. You want to take a look around now? The witness can wait, Cole. We've got the perimeter. Voilà, interroger. Et c'est là qu'on va... qu'on va voir si les gens mentent et tout. Par rapport à leur mimique faciale. C'est bluffant ça, c'était bluffant ça. Mr. Gage's first name. Faut définir s'ils mentent ou pas. Galleta. Clovis Galleta. C'est énorme ça. Alors, on interroge. Témoignage. Alors. Vendeuse de chaussures, témoin du meurtre. Ok. Ok. Alors, témoignage. You think you could tell me exactly what happened, miss? I look around the shops at lunch. I was in a store when Mr. Gage, my boss, bursts in yelling that I'm late on my lunch. And? We came back. I was angry. Faut bien observer les visages. I walked in front. Voilà. Il y a marqué en haut à gauche. I heard shots. I turned and saw Mr. Gage fall. Si vous pensez que le témoin ment et que vous pouvez le prouver, sélectionnez mensonge pour accuser un témoin de mensonge. Vous devez avancer des preuves, évidemment. Alors, vérité, doute. Mais est-ce qu'on a cette preuve? Alors, faut réfléchir. Doute, je vais dire que j'ai un doute, moi. I'm having a hard time believing that, young lady. You want to be taken to a police cell? You're hardly any older than me. Don't you dare talk to me that way. A man is dead, Miss Galletta, and it's a criminal offense to lie to a police officer. I would take you downtown. Ah, là, j'ai foiré. Get out right Elle now. disait la vérité, mais bon, voilà. Send in one of the other policemen if you must, but I won't say another word to you. C'est dur à définir, ça. Ok. Any ideas? Ah, ouais, j'aurais dû fouiller un peu plus, tu vois. Avant, ouais. FN Browning, serial number 01138. Might need to run it by a gun store. We have the murder weapon? But no murderer. Girl saw it all, but she clammed up on it. We could trace the gun. Eagleson's gun store's a couple blocks from here. You thinking what I'm thinking? Tate, maintain the perimeter. Hop. On définit le lieu. Armurerie, hop. Armes et munitions, vente entretien, hop. Voilà. Ah c'est rien, il y a des enquêtes vraiment glauques et tout, hein. C'est énorme, hein.
C'est le début. Et elles ont qu'elle vraiment sanglante et tout. About going too hard on the witness. She's a store assistant, not a prisoner of war. Is that supposed to be funny? I'm just saying that sometimes you need to pour some sugar on these broads. A little bedside manner can go a long way. And since when are you the expert? We got the murder weapon, didn't we? You shouldn't dole it out if you can't take it, Phelps. She was a looker, though. Tell me I'm wrong. No wonder you're suddenly so obsessed with bedside manner. Il disait que c'était tout près, c'est pas du tout près. Hein. Bim! Jesus! Officers, what can I do you for? Officers Phelps and Dunn, sir, Wilshire Division. We need you to trace a serial number. Sure. What's the make and model? FN Browning, model 1922. The serial number is 01138. You don't say. Well, I didn't sell it. Europeans love them, but it's pretty rare you find one over here. Although I did have one in here a couple of weeks back. Remember the owner? Yeah. Kalu. Edgar Kalu was his name. Thing looked like he'd never been fired, but he brought it in here for cleaning anyway. Then he bought a box of cartridges and he left. You know where we can find Mr. Kalu? Told me he was on his lunch break. Said he worked at Hartfield's jewelry store just up on Broadway. Thanks for your help. Ok. On enquête à la bijouterie. Ah, dépêche-toi. Hein. Je casse tout, je casse tout. Je casse tout, je casse tout. Officer, can I interest you in a new watch? Officer Cole Phelps, are you Edgar Kalu? No. Mr. Kalu is out back. He said he'd lie down. I'll buzz him for you. Oh le bâtard! Je me rappelais plus de... Allez, on y va. Ah l'enfoiros. C'est sauvé. Ah oui d'accord. Oh là. Ah merde! Pourquoi j'ai fait ça? J'ai même pas voulu faire ça. Je veux pas le blesser moi, je veux le menacer. Putain, merde. Quel con. Ah je veux, en plus je l'ai tué quoi, carrément quoi. Officer Cole Phelps, are you Edgar Kalu? No. Mr. Kalu is out back. He said he'd lie down. I'll buzz him for you. Allez. Son of a bitch! Son of a bitch! Kalu, get back here! If you gotta give One on him from here. Oh merde, j'ai refait la même, fais chier. Pourtant je l'ai touché au pied là, non? En fait, non, il y avait une jauge en fait. Ah, j'avais complètement zappé ça. Il y a une jauge en fait, faut la laisser se remplir pour qu'il s'arrête.
Officer Cole Phelps. Are you Edgar Kalu? No. Moi, je sais pas, je Mr. suis un Kalu keuf, is je, out je, back. je coupe Said les he'd jambes, lie quoi, je sais down. pas. I'll buzz him for you. Pour l'arrêter, je lui tire dans le pied, non, je sais pas. Ah bon, faut pas le blesser, quoi. Kalu, get back here! There he is, officer. You don't pay. Arrêtez-vous. Stop or I will shoot. Voilà. Moi, j'ai tiré, moi, je tire, moi. Un malade. Kalu, you're under arrest for the murder of Everett Gage. Donc là, on va The case l'interroger. that makes you, and the case that breaks you. The one you never solve. The one that keeps you awake at night. The case that gnaws at your guts and ruins your marriage. Voilà. The case that keeps Au you poste, popping up a bar direction as you le relive poste. the what-ifs, the might-have-beens, the half-leads, and the half-truths. The case that other cops murmur about whenever you walk past. The case you never, ever discuss. God's mill may grind slowly, but it grinds finely, son. I hear it's you who knocked down Malefactor from the shooting yesterday. Yes, sir. Then Yes, sir. tell me, Boyle, I hear you're quite the climber, a man of initiative. How would you like a chance at smiting this man with the sword of justice? You're asking me to conduct the interview, sir? I am, young Phelps. You've only been with us a short time, and you've assembled yourself a stellar arrest record. Not to mention the fine work you did in the war, sending heathens back to the hell they came from. But I'm curious as to whether you can turn your hand to interrogation. Takes a certain animal cunning, lad. C'est vrai que là, faut être rusé. Do you think you might be ready for that? Yes, sir. I think I am. Good man. You need many things for a conviction, young Phelps. A motive, opportunity, hard evidence, and best of all, a confession. If you fail in the former, you can always use a modicum of violence to obtain the latter. How are you feeling, lad? Fine, sir. Very good. The evidence is overwhelming. May the cat eat him and the cat be eaten by the devil. Bring me a confession, young Phelps. This is your chance. Don't Voilà, fail donc me. lui, hein, il est coupable, vraiment. Faut lui extorquer des aveux, quoi. Va falloir gérer. Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. Alors. Obtenir une condamnation pour homicide. Alors. Let's talk about the shooting. Do you deny shooting Everett Gage? I'm a businessman. I run a jewelry store. I don't know what you're talking about. I'm sure my lawyer can clear all this up. Moi, je dis qu'il ment. Alors, j'ai un point d'intuition. C'est LB, c'est laquelle la touche déjà? Ah, c'est là, ok, d'accord. Alors, retirer un choix, demander à la communauté, bah non. Allez, retirer un choix. Bah, on va dire qu'il ment. You deny owning a Browning pistol, serial number 01138. I owned a gun, yes, but it was stolen in a burglary a couple years ago. You can't prove I used my gun on Gage. Alors, Gage was an asshole, but his death Merde. wasn't down to me. je suis I pas just dedans. gotta keep my mouth shut and watch you run around in circles. We're done. Unless you want to keep making a schmuck of yourself. J'ai été trop You vite. disappoint me, Cole Phelps. Get back in there and raise some lumps, boy! I need a confession! Hey, j'ai été trop vite. Ah, j'ai pas tout lu. Ah, donc on recommence. Voilà. Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. Alors, on va parler de la fusillade. Let's talk about the shooting.
Do you deny shooting Everett Gage? I'm a businessman. I run a jewelry store. I don't know what you're talking about. I'm sure my lawyer can clear all this up. Ah, je vais mettre que j'ai un doute. You blew a man out of his socks over an empty grudge, you son of a bitch. Do you think I have sympathy for you? That's the way. Keep needling me. Try the rough stuff, and my lawyer will be making an official complaint. I've just got to keep my mouth shut and watch you run around in circles. We're done. Unless you want to keep making a schmuck of yourself. You disappoint me, Cole Phelps. Retournez-y, et vite. Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. Alors attends, on va voir les preuves, attends, on va se concentrer. Alors, vous aurez besoin de preuves pour mettre en doute les faux témoignages et découvrir la vérité. Alors, fusillade, reçue pour livraison différée. Douille de quel pistolet, arme de crime, ça c'est pas lui. On va lui parler de la fusillade. Let's talk about the shooting. Do you deny shooting Everett Gage? I'm a businessman. I run a jewelry store. I don't know what you're talking about. I'm sure my lawyer can clear all this up. You deny owning a Browning pistol, serial number 01138. Ah voilà. Ouais. I owned a gun, yes, but it was stolen in a burglary a couple years ago. You can't prove I used my gun on Gage. Alors. C'est celui-là le pistolet, hein. Gage was an asshole, but his death wasn't down to me. I've just got to keep my mouth shut Ok, c'est and mort. watch you run around in circles. We're done. Unless you want to keep making a schmuck of yourself. C'est mort, c'est You mort. disappoint me, Cole Phelps. Get back in there and make some lunch. Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. A lawyer can't help you, Mr. Alors. Let's talk about the shooting. Do you deny shooting Everett Gage? I'm a businessman. I run a jewelry store. I don't know what you're talking about. I'm sure my lawyer can clear all this up. Ah, il a l'air quand même chelou, hein. You blew a man out of his socks over an empty grudge. Mais you son j'ai of a mis bitch. doute. Do you think I have sympathy for you? That's the way. Keep needling me. Try the rough stuff, and my lawyer will be making an official complaint. I've just got to keep my mouth shut and watch you run around in circles. We're done. Ça va revenir, Unless ça you va want to revenir. keep making a schmuck of yourself. Allez. Let's talk about the shooting. Do you deny shooting Everett Gage? I'm a businessman. I run a jewelry store. I don't know what you're talking about. I'm sure my lawyer can clear all this up. On va dire qu'il dit la vérité, on va voir après, on verra après. Come on, Mr. Kalu. Make this easier on yourself. Get it off your conscience. You think I'm stupid? You think I'll just do whatever you want because you're a nice guy? Non, non, il ment, mais I've just got to c'est keep moi my qui mouth déconne. shut and watch you run around in circles. We're done. J'essaye l'histoire de me remettre bien dans le bain parce qu'il y en aura beaucoup d'interrogatoires comme ça. Allez. Let's talk about the shooting. On sait clair qu'il ment. mais Do you bon. deny shooting Everett Gage? I'm a businessman. I run a jewelry store. I don't know what you're talking about. I'm sure my lawyer can clear all this up. Parce que là, tu vois, il tourne les yeux, genre, oh, je suis mal, quoi. On va dire qu'il ment, comme j'avais dit, hein, au point de départ. Mensonge. You deny owning a Browning pistol, serial number 01138.
I owned a gun, yes, but it was stolen in a burglary a couple years ago. You can't prove I used my gun on Gage. Alors, fusillade mortelle sur la voie publique, une victime de sexe masculin. Alors, reçu pour une livraison différée, reçu pour des boucles d'oreilles au nom de la banque offert pour le compte. Non. Alors, douille tirée, calibre 32, tout à trouver sur le trottoir. Arme de poing, FN Browning. Ah ouais, voilà. Arme du crime révisée. Alors. You had the gun cleaned and bought a new box of ammunition. The store owner remembers you and where you worked. Is that so? It's amazing what the nebbishes will recall when it suits them. Ok. Let's change the subject. You fasting for Yom Kippur, Mr. Kalu? Yeah, let's change the subject, you going motherfucker. How about baseball? You're not denying you're a Jew, Mr. Kalu. This is America. It's not Germany. It's not a crime. Some people don't like Jews, Mr. Kalu. Yeah, and I guess you're one of them. Gage hated Jews, didn't he, Mr. Kalu? I don't know what you're talking about. You're lying, Kalu. I think you lent Gage money, and he owed you payment. I don't know what you're talking about. Ah merde, I'm done with you. incorrect. Go flap your gum somewhere else. Ah, pourtant. I want my lawyer. I've just got to keep my mouth shut and watch you run around in circles. We're done. Unless you want to keep making a schmuck of yourself. Ok. Enfoiros. Let's talk about the shooting. Do you deny shooting Everett Gage? I'm a businessman. I run a jewelry store. I don't know what you're talking about. I'm sure my lawyer can clear all this up. You deny owning a Browning pistol, serial number 01138. I owned a gun, yes, but it was stolen in a burglary a couple years ago. You can't prove I used my gun on Gage. You had the gun cleaned and bought a new box of ammunition. The store owner remembers you and where you worked. Is that so? It's amazing what the nebbishes will recall when it suits them. Alors. Je peux voir les preuves quand même avant. Let's change the subject. You fasting for Yom Kippur, Mr. Kalu? Yeah, let's change the subject, you going motherfucker. How about baseball? You're not denying you're a Jew, Mr. Kalu. This is America. It's not Germany. It's not a crime. Some people don't like Jews, Mr. Kalu. Yeah, and I guess you're one of them. Gage hated Jews, didn't he, Mr. Kalu? I don't know what you're talking about. Merde. Gage was a Jew hater. Get it off your chest. Gage and his kind are pathetic. I've just got to keep my mouth shut and watch you run around in circles. We're done. Ah, hop, hop. Unless you want to keep making a schmuck of yourself. Ah putain. Ah, au moins ça te met dedans pour la suite parce que voilà quoi. Has my lawyer arrived yet? Let's talk about the shooting. Do you deny shooting Everett Gage? I'm a businessman. I run a jewelry store. I don't know what you're talking about. I'm sure my lawyer can clear all this up. Allez, espèce de menteur. You deny owning a Browning pistol, serial number 01138. I owned a gun, yes, but it was stolen in a burglary a couple years ago. You can't prove I used my gun on Gage. You had the gun cleaned and bought a new box of ammunition. The store owner remembers you and where you worked. Is that so? It's amazing what the nebbishes will recall when it suits them. Let's change the subject.
You fasting for Yom Kippur, Mr. Kalu? Yeah, let's change the subject, you going motherfucker. How about baseball? You're not denying you're a Jew, Mr. Kalu. This is America. It's not Germany. It's not a crime. Some people don't like Jews, Mr. Kalu. Yeah, and I guess you're one of them. Gage hated Jews, didn't he, Mr. Kalu? I don't know what you're talking about. Ok. Putain, on va y arriver. Gage and his kind are pathetic. I've just got to keep my mouth shut and watch you run around in circles. We're done. Unless you want to keep making a schmuck of yourself. Après, on aura plus de points d'intuition et on aura plus de marge d'erreur. Là, c'est didacticiel, donc A lawyer can't help you, Mr. Kalu. t'es obligé de faire perfect, comme on dit. Do you deny shooting Everett Gage? I'm a businessman. I run a jewelry store. I don't know what you're talking about. I'm sure my lawyer can clear all this up. You deny owning a Browning pistol, serial number 01138. I owned a gun, yes, but it was stolen in a burglary a couple years ago. You can't prove I used my gun on Gage. You had the gun cleaned and bought a new box of ammunition. The store owner remembers you and where you worked. Is that so? It's amazing what the Nebbishes will recall when it suits them. Let's change the subject. You fasting for Yom Kippur, Mr. Kalu? Yeah, let's change the subject, you going motherfucker. How about baseball? You're not denying you're a Jew, Mr. Kalu. This is America. It's not Germany. It's not a crime. Some people don't like Jews, Mr. Kalu. Yeah, and I guess you're one of them. Gage hated Jews, didn't he, Mr. Kalu? I don't know what you're talking about. On va mettre qu'on a un doute. You left-wing leaning parasite. You expect me to sit here and listen to your drivel? You call me that? You sit there and you call me those names, you goddamn goy butt snatcher? You and that stump Gage! Why did you do it, Mr. Kalu? Gage. He's in the Chamber of Commerce. He's in with all those momsers. He blocked every proposal I ever put forward. Kike this and kike that. He's been trying to ruin my business for years. Edgar Kalu, I'm charging you with the first-degree murder of Everett Gage. I respect your beliefs and your right. Voilà, c'était le didacticiel. I Donc. hope for your sake, the jury can Salut King Kane. in the second degree. Ça va quoi? May God have mercy on you, sir. Masterfully done, Officer Phelps. It is just Officer Phelps, isn't it, lad? Yes, sir. Then let me have a word with the Chief of Police, young Phelps. The department needs heroes. A shining, honest face the public can admire. I applaud a man with your talent for unwavering justice. Back to your duties for now, Boyle. But here's a piece of advice. Get yourself 2 suits, get them pressed. You'll be needing them. Voilà. On monte en grade déjà. Premier succès, Police Academy. Voilà, c'était didacticiel du premier CD. Je l'ai fait sur PS3 à l'époque. Là, on est sur la version 360. Édition intégrale, hein, je précise. Coffret de fou. Hein. Coffret 4 CD. Hein. Coffret intégral, quoi, avec tous les DLC. Tout ce que tu peux avoir dans ce jeu, tout ce qui Here's your existe new dans ce desk, jeu. kid. You're on traffic. The hot sheet is posted here, next to the map. What's his problem? That's Biggs. He's an institution. This is what all the fuss is about. Why couldn't they build a freeway that Voilà, goes voilà. past my place? They haven't even approved the money yet, kid. The bond issue won't be till December. Un petit chef-d'œuvre. Years before any of this will happen. Here's your new Un partner, grand chef-d'œuvre, même. Stefan Burkowski. I've heard all about you, Phelps. You go easy on me and let me earn the odd La notice de... citation, and maybe we'll Elle get m'énerve, la notice, là. I'm here to Ah. learn, Detective. Oh, he's an intense one, isn't he, Mel? Who's intense? The newly minted detective here, Cole Phelps. Hi, Phelps. I'll be keeping an eye on you. I could spend a little time basking in reflected glory. Make a change from busting hookers and dope fiends.
J'avais adoré à l'époque. Hein. Who was that, Commander? Roy Earl, chief detective and advice. Do they all dress like movie stars? Mais à l'époque, fallait acheter les DLC sur PS3. Je les avais tous achetés, mais je les avais pas tous faits. Que là, bah, vu que j'ai pris l'édition intégrale, bah, tout ce qu'il y a de payant à l'époque dans le jeu, bah, c'est dessus direct. Sur 4 CD, quoi. C'est l'édition intégrale. Now some housekeeping. Warm Central Division, welcome for Detective Cole Phelps. Some of you guys may know Phelps. He's the cop who broke the jewelry store murder. Stand up and take a bow, Phelps. If it's all right with you, sir. Shh, quiet, everybody. Phelps is one of only 2 serving LAPD officers who received the Silver Star during the war. You really gave it those lousy Japanese, eh, Phelps? I did my best, Captain. Why you war heroes always so modest? I've partnered Phelps with everybody. Bah, va manger. Qu'est-ce que je te dise? Hope you like work, kid. Bukowski sure as hell doesn't. Well, that's why we are partners, right? Va manger, mon petit Lost. Okay, can it, guys. Stick with Bukowski. He's a good cop. He knows traffic inside now. I'm going to start you out with 1 case. Do okay? I'll give you a couple more. You screw up, you'll be rousting vagrants and running license plates. Now get down to the PE freight depot. En tout cas, j'espère que ça vous plaît. Patrolman called in a suspicious vehicle. Signs of foul play. See what you can find out. Que vous kiffez, comme moi. Moi, je kiffe en tout cas. Un plaisir de le refaire, vraiment. Enquêter au dépôt de marchandises. Hein? Okay. So I gave him a dusting he wouldn't forget. Excitant. They really pushed you through quick, didn't they? 6 years on patrol before I got this desk. You were here in 5 minutes. What do you want me to say? I didn't ask for any favors. Mary says he'll sing. Only if I guarantee. On a une nouvelle voiture aussi. Hein. Quand même mieux que la voiture de brigade. So, tell me a little about yourself, Phelps. Are we friends now, Phelps? We have to work together. Don't be so touchy. Grew up. You know, this isn't a tank, Phelps. Putain, les flics ils sont violents hein, quand même. On est violents. Stanford did 2 years ROTC before Marino CS at Camp Elliott. Shipped out in early 45 as a first lieutenant. Ouais, c'est d'être moins violent quand même dans la conduite. Hein. Shipped back home. Did a year on the beat. Down here. So you won the Silver Star. I don't want to talk about it. Now let me get this straight. You single-handedly killed 40 Japs on this hill in Okinawa. No, you were up there all night, draped in the flag, knife between. Mais même la conduite est très réaliste en fait. Les voitures sont très lourdes. Ça dépend lesquelles, bien sûr. I did my part, Bukowski. What did you do? I kept the streets of LA safe for the people. Ah, je suis désolé. Watch what you're doing. All units of 459 is occurred at 6 and Sarah. Bon, il y a quelqu'un qui est en fuite là. On va y aller pour voir ce que c'est exactement. Voilà. Alors, tireur masqué. Up on the roof, officer. He has a mask on his face. I caught sight when he shoved past me, but be careful. I saw him waving a gun. Il a une arme, t'inquiète. Putain, c'est un cow-boy le mec. Allez. Give it up now. Make it easy on yourself. Get the hell away from me. Descends plus vite, copain. Merde. Allez, il est là, quelque part par là bientôt. Il est là. Il est là-bas. Faut pas tirer sur les gens hein, non plus. Faut faire attention de ne pas faire ça, quoi. Merde. Ah la vache. Salopard. Ok, t'es mort toi mon vieux. Bam bam bam.
On le met... Bon, c'est des petites missions annexes, ça, en fait. C'est de l'annexe. C'est parce que j'ai répondu à un appel, puisque les gens, bien sûr, bah, comme t'es flic, bah, dès qu'il y a un délit, bah, voilà, quoi. Il y en aura plein des trucs comme ça, quoi. Voilà, succès, un flic à chaque coin de rue, voilà, bon, ça veut tout dire. Hein. Ça veut tout dire. Suspect maîtrisé, suspect tué, tu veux dire. Donc on gagne des points d'intuition quand on fait des trucs comme ça, donc on en a 2, ça permet de libérer des choix quand on interroge. On verra ça plus tard. Allez, hop. Ah, c'est plus maîtrisé, là. C'est tué, là. En même temps, il avait une arme, il nous a tiré dessus. Donc, fallait pas faire ça. Mais il est vraiment exceptionnel, ce jeu. Il est vraiment trop cool. Il y a énormément de choses à faire dedans. That you, Bukowski? Go on through. Parking lot straight ahead. I need to get back to work, officer. The detectives are here now. You repeat to them what you told me. I did the right thing by calling this in. I'm just a working stick. Just give them your story and you'll be all right. This is your first case, Phelps. It's okay to admit it if you're stumped. You don't know what to do next, just come talk to me and we'll see what we can figure out. Thanks, Stefan. You're okay. Allez. On va parler... I'm Officer Hart. Phelps, traffic. What have you got? Abandoned car, probably stolen. The solid citizen is Nate Wilkie. He called it in. What gives with the corner? There's blood all over the interior. Someone's copped the full Broderick, but no stiffs yet. We have an owner for the car? The car is registered to an Adrian Black, just north of Bunker Hill. All right, we'll take a look around. I'll keep Mr. Wilkie talking, but don't make him wait too long. He's the restless type. Bon, déjà, on va lui parler. How long you gonna keep me here, sir? Sir, I'm Detective Phelps. Name's Nate Wilkie. You found the vehicle? Sure. Saw it just sitting there. Strange place to be parking your car. Bah, j'ai envie de lui faire confiance à lui. Moi. Take a look. And then I saw all the blood. So I called the police. J'ai envie de lui faire confiance. Mind if I ask what you were doing out here? Well, I work for the railway. I was on my way out to the switch and reckoned I'd take a shortcut. Vérité, moi je dis. Hein. Did you see anybody else in the yard? Maybe somebody hanging around the car? Nope. I hadn't seen a soul all day till you boys turned up. Je pense qu'il dit la vérité. Je sais pas, j'ai envie de lui faire confiance. Ça, c'est à chacun. Hein. Ça, c'est tout à chacun. Do you know Adrian Black, Mr. Wilkie? No, sir. That ain't a name I'm familiar with. Faut bien observer le visage, quoi, surtout. You ever seen the car before? Funny enough, I did. A couple of nights ago, it was over there in the parking lot. I know most of the cars are parked here regularly, so it kind of stood Ouais, il out. dit la vérité, lui, y a pas de problème là-dessus. Thank you for your patience, Mr. Wilkie. If you don't mind waiting a little longer, I'm sure we'll have more questions once we've had a look around. How's the world looking? Doc? Detective Phelps. What have we got? A lot of blood for a blunt force injury. Victim must be in a very bad way. Any sign of the guy? Not unless he's in the trunk of the car. Éteint. Ouais, indice. The victim looks to have lost a lot of blood.
On peut regarder partout, hein. Évidemment, c'est le but du jeu, quoi. Il n'y a pas de... Faut regarder vraiment partout. Mr. F. Morgan picked up a live pig yesterday? Pas besoin de relire. Seems irrelevant. Ok. Non mais faut regarder, de toute façon, il n'y a pas de... Ok. Allez, on continue. On regarde partout. Brand name might give us something to go on. Il y a plusieurs indices, donc... De l'autre côté de la voiture aussi. Normal. Parce qu'il y a peut-être quelque chose de plus proche. Hop, alors... Dans les poubelles, faut avoir l'âme vraiment d'un détective, genre. On sait jamais. Hein. Là, il y a quelque chose. Des lunettes. Voilà, tu vois, la marque de l'ophtalmo, enfin de l'opticien. Home repaired by the look of it. Happier times, I guess. "32 years old, married. Sounds like an average guy. What was he doing out here?" Ok, bah à part ça, voilà. Ok. Voilà, tous les indices ont été découverts, donc c'est bon. Comme ils nous l'ont dit. We found a steel pipe with blood on it near the car. Do you know anything about it, Mr. Wilkie? No, sir. I went straight for the law when I saw the car was full of blood. Je pense qu'il dit la vérité. When you saw the blood, was it wet, bright red, or darker like it is now? Darker, I'd say. Looked dry already. Ok, contenu du portefeuille. The wallet by the car. Was there anything in it when you arrived? You accusing me of something, mister? Là, j'ai un doute. Là, il a peut-être pris du fric. Je sais pas, j'en sais rien. Attends, on va utiliser un point d'intuition pour libérer un choix. Ouais, ok. Bah, on va dire qu'il dit la vérité, je sais pas. Ah, j'ai quand même un doute, je sais pas, il a une tête... il a peut-être pris du fric dedans. Do you want the patrolman to hold you down while we turn out your pockets, Mr. Wilkie? Maybe I checked inside that wallet. Not that I was gonna steal anything. Ouais. Maybe I took a look.
But there weren't no money in there. Not even change. Ok, là je pense qu'il dit la vérité, mais c'est bon. Thank you for your help, Mr. 4 questions correctes sur 4, c'est bien. If you have to, I guess. I can't really spend no more time over this. Ok, rang supérieur. On a 3 points d'intuition, hein, c'est quand même beau. Allez. C'est réglé pour cette demi-portion. Alors, non, moi je veux conduire. C'est moi qui conduis. Ils sont fous, quoi. Allez, définir comme destination. On y va. 620 Bunker Hill Avenue. You know where that is? Behind Bunker Hill. A couple blocks north of Central Station. So, what do we tell the wife? Play it by the book. There's no stiff yet, so let's see how it plays out. All units, shots fired off street, help. Chateau and Valencia. Shots fired off street, help. Unit to handle code 3 identified. Could be a car theft gone wrong. Make Black drive somewhere lonely, then give him a tap. But why leave the car? Well, obviously someone got a little heavy-handed. It's the wrong way around. Oh, je crois ça passait, c'est n'importe quoi. You do that for me? How so, genius? Where is Adrian? If you've gone to all the trouble to steal the car and it goes wrong, you leave the body behind, not the car. You got something there, folks. Doesn't add up. Did you read about the guy in the crossing yesterday? Bien sûr. Over on Lincoln Avenue. À quoi ça sert que je freine si c'est pour me prendre une bagnole de plein fouet, quoi. C'est-à-dire... Stops the car and gets out. He pops the hood and he's on a rail crossing. Oh, you got it. He's got his head under there checking the oil, and the Southern Pacific freight slams into... Take it easy, Phelps. I'd rather get there in one piece. Ok, ça m'a l'air assez loin quand même. Hein. Oh, you got it. He's got his head under there checking the oil, and the Southern Pacific freight slams into his car doing 90 miles an hour. The car came to a rest more than a mile down the track. What a pointless waste of life. You'll get plenty of blood and guts and mindless stupidity working traffic, Phelps. And who needs a Second Amendment when we give a goddamn fool the license to get behind the wheel of an automobile? Ok. Domicile des Blacks. Il va falloir faire le tour de la maison et tout. Tac, tac. Let's go introduce ourselves. You talk to her, Phelps. I'm no good at this shoulder-to-cry on stuff. Ouais, il est vraiment exceptionnel ce jeu. LAPD, Mrs. Black. May we come in? We have some bad news, and we'd rather discuss this in private. I'm Margaret Black. We can discuss this in the living room. Please come in. Vas-y. Un petit thé? Your husband drives a blue Lincoln, Mrs. Black? That's correct. The car has been found abandoned, and I'm afraid there are signs of foul play. I knew something was wrong when he didn't come home. We believe your husband may be injured. We found a pipe on the scene with blood on it. Oh, no! My poor Adrian! Does the name Insta-Heat mean anything to you, ma'am? Yes, it does. We've just had a new water heater installed. Whereabouts, Mrs. Black? Just outside the kitchen window, at the side of the house. I'd like you to try and stay calm and remember everything that you can about last night. My partner and I are going to take a look around. When you're ready, we're going to have some more questions for you. Is that okay? Of course, officer. Anything to help secure my husband's safety. Je sais pas, je la sens pas. Je me rappelle plus de tout. Hein, donc. Let's check the place out.
Alors, là, c'est enquête. Donc, on y va. Faut fouiller partout. Not sure this means much. On fouille partout, on aime ça. Moi, j'aime ça, moi. I don't think this is going to help us. En plus, il y a plein de petits clins d'œil. C'est Rockstar, quoi. Il est énorme, ce jeu. Don't think this is any use to us. Non, on va pas tout non plus, enfin... Pas non plus tout regarder, ça sert à rien. Ah, plutôt, voilà... Ce qui nous paraît suspect. Dans la maison. Alors, on va commencer par ici, là. Ah, il est énorme. Hein. Moi, je le dis. Ok, bon, ici, on se casse. Have a good look around. There's got to be something in here to go on. Havana Club. Non, Cavana Club. Brought this home. Voilà. Ah, tu connaissais pas, toi, en plus, Lost. Maybe Adrian was a patron. R&I should have an address. Le fichier central peut vous aider dans vos enquêtes. Contactez-le par téléphone aux bornes d'appel quand vous avez une piste à explorer. Il y a tellement de détails dans ce jeu que bon, bah, c'est dur de tout se rappeler, quoi. Alors le téléphone, moi je l'ai vu, le téléphone. Le téléphone, il est... Le téléphone, il est là. Moi j'ai vu un téléphone... Ah, il est là le téléphone. Operator, give me R&I. Putting you through now. Phelps, badge 1247. Ouais. How could I help, Detective? I need an address on a Kavanaugh's bar. Certainly, Detective. One moment. Kavanaugh's Bar, corner of Aliso and Hewitt, south side of Union Station. Thanks for your help. Thanks for help. Bah tu vois l'édition intégrale sur Xbox 360, 4 CD, tous les DLC complets à mort quoi. La totale, 20 €. C'est pas cher hein, pour le coffret. Le jeu tout seul il vaut 5 €. Mais ça sert à rien de le prendre tout seul. Parce que les DLC tu pourras plus jamais les acheter. Ou alors faut prendre la version PS4. La version Switch est différente. La version Switch elle est plus adaptée au portable quoi. Tu vois, au tactile et tout ça. Ça a des effets différents. Autant prendre la version PS4. Hein. Autant prendre la version PS4 si t'as une PS4. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Lie down, make yourself comfortable. Et puis il est ultra long, t'as vraiment de quoi faire quoi. Your friend of Courtney's. Je sais pas. 20 € l'édition intégrale sur 360, puis c'est une belle pièce. Hein. Une très très belle pièce avec le fourreau et tout. Le truc il est en relief, il est magnifique quoi, le truc. Même l'intérieur du fourreau, il est magnifique le truc. Moi je préfère avoir pris la version 360. Sur PS4 ça doit pas changer grand chose, hein, graphiquement, hein, vu comment c'était au top déjà. Vu comment c'était au top les graphismes sur PS3 et 360 déjà, ce jeu.
occasions that made you laugh. Times that made you smile. Ah, c'est une très bonne console, la 360. Hein. Très très bonne console. Pour plein de raisons, quoi. Sur Switch, tu sais combien je l'avais eu sur Switch? Sous blister. Je l'avais même pas déballé. Je l'ai revendu parce que j'avais appris que c'était version tactile, en fait. Il paraît que c'est pas mal foutu, mais... Voilà, moi je suis pas trop... Je l'avais eu à 10 balles sur Switch. Alors 50 balles, c'est du vol, hein, assurément. Je l'avais eu à 10 euros, moi, sous blister, hein, sur Switch. C'est du vol. C'est du vol de chez vol, 50 euros. Ah, faut toujours fouiller, là. Faut jamais se précipiter. Faut jamais se précipiter. Faut toujours prendre le temps, fouiller, et puis essayer de trouver le meilleur. La meilleure alternative et le meilleur prix, quoi. Ah, moi, c'est ce que je fais, en tout cas. Et pour l'instant, bah, ça marche plutôt pas mal. Mais je veux bien le croire. T'as des jeux, il y en a, ils les vendent 50 balles alors qu'ils valent 10 balles, c'est honteux. Mais bon. Allez, pose-moi ça. Hop. Continuons. Journaux trouvés 2 sur 13. Continuons. Ça, on l'a déjà pris, ok, pas de problème. Sur le frigo, il y a peut-être quelque chose? Non? Pas l'air. Attends, c'est une liste de courses, peut-être? Ah, là, il y a des trucs, là, évidemment. On a un reçu pour le tuyau. Recently installed, not 2 days ago. Maybe it's time we took a look around outside. C'est ce qu'on va faire. Voilà, la boutique. 24 heures sur 24. Tract publicitaire. Faut négliger le moins de choses possible, quoi. Hop. Allez, on va à l'extérieur maintenant. Ouais, il y a plein d'autres indices à trouver, plein de collectibles, plein de journaux, tout ça, quoi. C'est juste énorme tout ce qu'il y a à trouver dans ce jeu. Des bobines de films aussi, enfin c'est assez ouf. Hein. Pour le faire à 100%, celui-là, vas-y quoi. Accroche-toi, accrochez-vous. Ah. Ah non. On va bien faire le tour de la maison. Moi, je révèle pas les indices pour l'instant. On va faire le tour de la maison. Eh, t'es mignon. On va se débrouiller par nous-mêmes. Il y a un truc par terre. Y a pas de problème. Mais on sait jamais. T'as des succès, faut trouver tous les indices et tout. Bon, là, on va avoir un espèce de puzzle à faire, dans mes souvenirs. No use leaving the thing half finished. Voilà.
Alors. Non, non. Ah. On va essayer. Là, c'est obligé que ce soit en haut. Merci. Ah. Rien de bien compliqué, hein, mais bon. Alors, hop. Tac, tac, tac. Ouais. Hop. Faut être un minimum observateur, on va dire. Ça se complique. Succès. J'aime bien les succès qui se mettent sur le côté, comme ça je préfère en vrai. J'aime bien ça. Alors. Il faut qu'on trouve le dernier petit tuyau. Ok, hein, c'est un panier de fleurs. On va chercher s'il n'y a pas un bout de tuyau quelque part. Sinon, j'ai combien de points... Merde, c'est pas ça que je veux faire. J'ai combien de points d'intuition? J'en ai pas mal. Ok. On va utiliser un point d'intuition. Non, je peux pas pour l'instant. On va chercher alors. On va chercher. Ok, on va aller reparler à la maison. On va aller reparler à Jacqueline. Allez. Alors. Reçu de l'abattoir. Alors, femme du disparu Adrian Black. Allumette du bar. Où se trouve Adrian Black? Alibi de Madame Black. Déjà, c'est bizarre les allumettes là. Déjà. Your husband frequents Kavanaugh's bar? How did you know that? Adrian practically lives there. Elle dit la vérité là, je pense. C'est une évidence. So Adrian spends a lot of time there. Up until recently, he's been away in Seattle a lot on business. We found a receipt in the trunk of your husband's car for a live pig. This receipt was made out to an F. Morgan. A pig? Adrian runs a tool business. That would be Frank Morgan. God knows what he's up to. What makes you say that about Morgan, ma'am? He's the foreman at my husband's plant. A very shady character. I told Adrian he needs to keep his distance from the staff. They're always out drinking together. Alors. Did your husband tell you where he was going last night? All he said was he was going to meet Frank for a drink. À mon avis, elle dit la vérité. So nothing out of the usual then? Well, he came home early from work. He never comes home early.
And he went out early, too. He normally never leaves for the bar till about 7. I think you should come clean with us, Mrs. Black. Your husband is missing, and after our search, I'm willing to call the circumstances suspicious. Can you account for your movements last night? You're not accusing me, are you? Oh, what an awful thing to say. I was here all night, of course, waiting for Adrian to come home. Vas-y, elle dit la vérité en vrai. Is there anyone who can vouch for that? Well, no. I was here alone. I cooked Adrian's dinner and waited, but he never came home. Ok. Rang amélioré. Bon, ça va, je l'ai bien interrogé, quoi. J'ai pas déconné. Advice? Make sure you cover all the rooms. We don't want to miss anything. Non, 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 attends. Pourquoi il va là, lui? Bon, ça n'a rien à voir, ça. La poubelle? Find Adrian, officer. Bring him home, please. Ouais, bah écoute... C'est pas ça que je veux faire. Les lieux, alors... Domicile des Blacks. On va aller au bar Cavana. Et après on va retourner voir... la meuf là. On va aller au bar avant. Hein. On va au bar avant quand même. Ça me paraît louche. The American Century Broadcasting Company salutes our veterans and reminds you to check with your local real estate agent for exclusive homes reserved for our soldiers. Homes beginning at $5,000. Est-ce que c'est en haut hein? Take a quick intermission for news from Washington. Ah, la conduite des flics ici quoi. Allez, on répond à l'appel. On est la police, quoi. Ah, désolé, hein, mais là... S'ils se mettent devant moi aussi... Ok. Alors, attention à la marche. What took you so long? They're getting away. What happened here, sir? They had guns. Dirty louses took everything and then booked. They went that way, the stairs alongside the track. You look like a rat with the road through when you watch like take a man class. LAPD! Cop, time to dust.
pleine tête. Pas beau ça? Même pas le temps de bouger en vrai. Voilà. Même pas le temps de prendre la voiture, rien. Car 11K, shots fired. The suspect is down at 3rd and Hill. Code 4 here, but I need an ambulance. 11K, roger on the ambulance. All units, the shooting at 3rd and Hill Street is code 4. Code 4. Putain, il y a 40 délits à résoudre sur... Putain, on en a là. Ok. Bon, bah on va à notre destination maintenant. Ta gueule, c'est la police. C'est la police. You're gonna kill someone! Alors c'est bon. On vient de résoudre un crime, on va pas faire que ça. On a une enquête à résoudre, merde. Les priorités avant tout. Les priorités avant tout. Ok. Hey, I know you. No, you don't. Alors, bonjour monsieur. You know Frank Morgan? Sure. Frank's your regular. He's a loner in the back. Ok. My turkey salad sandwich. Le gars tout seul au fond. Ah ok, il est là, non? Cole Phelps, LAPD. I understand you're a friend of Adrian Black. Yeah, I know him. Are you aware that he's missing? No, I hadn't heard that. Tough break. Je sais pas, lui, je pense qu'il ment, lui. Je sais pas. Je sais pas, directement, tu sais, je sens pas. We found Black's car, abandoned in a freight depot, covered in blood. You know anything about that, Morgan? Hell no. I'm sorry to hear that. I like Adrian. He's a Je sais good pas, il est boss. bizarre. Don't tell me you actually believe this jerk-off, Phelps. Non, je le crois pas du tout. J'ai un doute. Allez, je mets le doute. I think you were in on it, Morgan. You drove down there, and you let Black have it. Ooh, I'm a bad boy. That the best you got? Ah, le bâtard. Lien avec Adrien. When did you last see Adrian? Hell, I don't know. I had plenty to drink last night. Things are a little sketchy. J'ai encore un doute. If he was on his way to meet you when he went missing, you're gonna have to do a lot better than I don't recall. He had a couple and then left, I guess. Maybe he had to go meet someone. That's the best I can do. This doesn't add up, Morgan. Your excuses don't help. Let's see how you enjoy the LAPD taking an interest in your life. Ok, on va l'emmener au poste You know et... my opinion? We tell Morgan. I say he's lying, and whatever hole he's got Adrian stashed in, he's got to go back there sometime. Lui, il est bizarre, lui. Il est chelou. Je le sens pas. Allez. Sure left his drink in a hurry.
On va le suivre, mais bien sûr, Bet he wishes he'd rehearsed that story better now. filature. Hein. Donc pas trop près, pas trop loin. Alors on va laisser une voiture entre nous. Ok. Google. Now would be a bad time to forget how to drive, Cole. Pas qu'on soit trop près, quoi. Where are you taking? Ah, le parrain, je l'ai fini en live. Sur Xbox 360. Je l'ai fini à 100%. 26 épisodes dessus, quand même. Il est très bon, le parrain, aussi. Je préfère... Enfin, c'est pas une préférence, mais j'aime beaucoup les deux, quoi. Mr. Morgan. Le parrain, je l'ai défoncé. Je l'ai défoncé en live. 100%, toutes les familles, tout. C'est sur YouTube. J'ai dit, j'ai tout fait. Toutes les familles, tout. Dans l'ombre. Place out. Come on. Day one of the big time, and you're already tailing drunks home from bars. You having fun yet? I told you it was non-stop glamour work in traffic, didn't I? I'm just trying to learn. Oh, come on, Phelps. Save the creepy teacher's pet stuff for Leary. Won't work on me. Il y a plein de choses qui sont bien dans le parrain. Quand on aime la trilogie des films, voilà, déjà. Quand on aime les films, hein, voilà. Le jeu est très très fidèle. Alors, Morgan. Appartement 2. Apartment 2. Apartment 2. Vas-y. All right. Let's pay our friend a visit. See if he's missed us yet. Alors, de 1 à 4. Ok, donc celui-là c'est le 1, non, j'imagine, ouais. Le 2, la porte dorée, la poignée dorée, évidemment. Who the hell is that? Will you relax? Jesus, Adrian, I told you, we're in the clear. I'll get it. Oh merde! Oh shit! It's over, Morgan. Mr. Black, LAPD, give yourself up now. Allez, poursuite. Ça, j'adore. There's no point running, Adrian. Ça me fait délirer. En plus, il court vraiment comme un mongol. Ça me fait encore plus rire. It's over, Adrian. Ah! Why did you need to get out of LA so fast, Adrian? Why the melodrama? I've met somebody in Seattle. She means everything to me. We were going to start a new life together. Looks like she'll have to wait for you. Adrian Black, you're under arrest for conspiracy and fraud. We'll see what the DA has to say about wasting police resources on a wild goose chase like this. You're going to the big house, Adrian. And when your wife finds out, you're going to lose her too. I hope this broad was worth it.
Eh ouais, mon pote. C'est ça la vie. That turned out to be quite some case, huh? Adrian, what an idiot. You got an arrest and a clearance in your first case, and in fine style, too. Well done, detective. Efficient Well done. investigation technique, good public presence. You keep that up and you learn from Bukowski here, you can go a long way in this department. Ah, on a géré, t'as vu? Impeccable. Indice trouvé, 10 sur 14. Question correcte, 8 sur 10, c'est quand même propre. Véhicule endommagé. Je crois que Morgan se serait retourné contre Adrian Black avec un interrogatoire plus musclé. Ah. Alors, police de Los Angeles à faire classer routine 2 étoiles. Eh ben c'est pas mal. Du coup, on va s'arrêter là pour ce matin, vu qu'il est 13h30. Voilà. Hop. Voilà, affaires, bonus. Ok, alors, juste regarder les affaires vite fait. Que je me refamiliarise, voilà. Alors, unité de patrouille, brigade circulaire. Unité de patrouille. Donc ça, c'est fait. Voilà, 2 étoiles comme on l'a vu. Hein. Les bonus, c'est quoi déjà? Galerie de... ok. Je vais juste mettre reprendre pour voir où c'est qu'on va reprendre. Et logiquement, ben, c'est à la mission qu'on vient de quitter. Un chaud latin au lieu d'un chaud lapin. Ok. Bon, au prochain live, on continuera ça. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je sais pas si je reviens cet après-midi. En tout cas, demain, c'est sûr. Vendredi aussi. Et c'est tout pour moi pour ce matin. Ah. On va aller manger, Nono, et commence à avoir les crocs. Donc, en tout cas, merci d'être passé. Moi, j'ai bien kiffé. Et je vais dire bon visionnage à ceux qui regarderont la VOD. Allez, tchuss. Et peut-être cet après-midi. Allez, des bisous, prenez soin de vous.